Motswana ko gae ke go rotloetsa thata gore ha o tsena ka diofising tsa lea kana sile kana totala ntha o simolla wa go ikwadisa kgwebo ya gago go lea ya no ke le rotloetsa yala thata gore o tsamaye ka workers license kana setlangana sengwe se se ka ha tiriso o tle ka o mangwe o active Wetso madume primaneng ya LABORARO nako ele ya BOSUPA mo phatleng Dikgang re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone o ntse o kopana le nna Benson Phutego mako re ditibolegela ka go leba ditlhogo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhotse a ile go tshedisa ba lelapa lora dingake Mafatshe a Botswana le France a itlama go atolosa ditirisano tsa one mo mehameng ka go farologana. Kampani ya Tredenic ke bone barotloetsi ba bapša ba setlhopha sa moya go lele Gaborone United. Wetso yo tolokolang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane me gare tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla tsoga tsa loeto la letsatsi le le lengwe go ya kwa kgaolong ya Limpopo kwa lefatsheng la Aforika Borwa. Pego go tsweng kwa lephateng la tsa mafatshe a sele e tlhalosa fa e tla re mo loetong leo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a kopane le Tautona wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa go mo lebogela dithuso le kemonokeng e supilweng ke lefatshe leo morago ga kotsi ya mopitlo le malatsi a le 20 le bofera bobedi e gapileng matshelo a Batswana ba le 45 go bolela fa bobedi jo bo tla etela kwa Mmamatlakala kwa kotsi eo e diragaletseng teng. Tautona Masisi o tla bo a patilwe jalo ke mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi, tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape, tona wa ofisi ya ga Tautona Reka ba Morwaeng, tona wa lephata la Pereko le Selegae mme Ana Mokgweetsi mo palamente wa Molepolo le Bokone Re wa Abile Regoeng. Kgosi ya Bakwena, Kgosi Khari wa Boraro, mogolwane wa kereke ya St. Agnes mo Botswana re o reditse mo lebatsi le bagolwane bangwe ba puso. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhotse a tswa go tshedisa ba lelapa lora dingake morago ga go tlhokagala ga motsadi wa bone Re Michael Dingake. Tautona Masisi o kaile Re Dingake jaaka mogaka tota yo neng a lola ditshwanelo tsa setho mme ebile gape e le nnolwane wa motho. Ke ikantswe Khumalo Kapego. Re Michael Dingake yo tlhokafetseng ka Sontaga a le dingwaga di le 96 e ne le butswa pele la sepolotiki pele ga boela mono Botswana o na kiba dingwaga mo kgolegelong kwa Aforika Borwa ka ntlha ya seabe sa gagwe sa go thusa Party ya African National Congress letsholo la yone la go lwela kgololesego ya batho bantsho ka nako eo fa boela mono gae o na tsweledisa lerato la gagwe la sepolotiki mme a nna mongwe wa basimolodisi ba Party ya Botswana Congress Party BCP. Tautona Masisi a re seabe sa ga Re Dingake mo go lweleng kgololesego ya batho ga se ka lebalwang kana beile Botswana kwa pele. Ke a gologalo ka nne ke le ngwana sekole ko university ha goroga tota re a kgametse gore ra go bona motho ntseng jang a motho a Michael Dingake ha bolo go tsamma o mma go ba ga bone o tlhebaniletse ba tswa ke modimo a seo a le ko kgolegelo ya maburu ra mmona mma a re bolelela gore na tshela jang a ba re kaela le dikwalo tse nne ba dikwalle gore ne di kgagolwa yang di ntšhwa ditlhaka jang mo ne go ngomola pele ka gore ne e la ntlha botshelong ba Botswana re bona go ntse jalo ga gona gore ka gadima ko morago gore re nnyaa re lebetseng mo go ena o diretse le a tsheleng o diretse sa ntlha ka go ntse setlhabelo a ba re tumisa gore
le rona re batho ba maikutlo re ka go bolela ba ga rona ya dio tse di a le bosega le mading a ke tsena ke re le ha o lela motsadi le rona re lela go motsega re o iphimola ke didi go gopole gore mene o dirile mo tekodiseng ya bone balosika ba tlhalose fa ra bone a lwetse fela ka bokhutshwane e ne a re golla bothano ga supagala ga a sa tsoga sentle mme a ra go sedisiwa ko sepateleng ko go neng ga supagala ga go na le dikai tsa gore gongwe o ka ba amegile mogama mongwe mme ne a re mo mosong wa Saterdag CT scan sa top sa supa ha a nnile le mo ka sekgwa go teng ya stroke go ra gore madi ga a sa tsamaye sentle ba bongaka ba ne ba leka dithuso tsotlhe tse ba neng ba ka di kgona mme ka maswabi e ne ya re mo tshokologong ya Sondag ba re molatolela ra go leboga raitso jaaka o rile o uta mokgosi o thagile go ra dingake wa bona go tshwanela gore o emelele o te gore go motsa ka jalo raitso bosupa e le ruri ga o le motsadi wa Batswana botlhe o sa lebe gore a mongwe e le wa lephata lefe o itse ga o le motsadi wa Motswana mongwe le mongwe mme ka jalo raitso ra re a masego le matlhogonolo a nne le wena re Michael Dingake o tlogela mohumagadi wa gagwe le bana ba le bane mme o tla bolokwa mono ga borone ka Sontaga ke Kantse Khumalo Botswana Television ga borone go swa medimo go sale medingwana ga re tswelela mafatshe a Botswana le France a itamile go atolosa ditirisano go tshwaraganela go diragatsa dithabololo mo mehameng ya temothuo bojanala le tiriso ya maranyane fa amogela Dr. Crisoula Saga Ropulo yo e leng tona wa dithabololo le tsa mafatshe a sele ko ofising go tsweng kwa lefatsheng la France Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a re lefatshe leno le na le ditsompelo maraka le batho ba ba tlhokang tsala e tshwanang le lefatshe la France go ba tlhabolola gore lefatshe leno le fitlhelele maitamo le maikaelelo a lone pego ka botlalo ka Tlotlang Matlhabaphiri Tona merero a ditlhabololo le tsa mahatsase le go tswa France o mono Botswana ka maikaelelo a go tsweledisa dipuisano tse ba di simolotseng le Tona Dr. Mokgweetsi Masisi ngwaga ono simologa kwa toropong ya Windhoek kwa Namibia go sekaseka mehama ya ditirisano gareng ga lehatshe leno le la bone mahatso mabedi a kola botsalano jo bo simolotseng ka ngwaga wa 1967 ka tshwaragano mo mehameng ya akaretsa bapapadi le peeletso bojanala temothuo le thuto. We have land, we have water, we have people, we have minerals, we have a market. And we'd like in our engagement for France to assist us in developing this capacity in a way different from the way we were assisted when we began our independence, because we've reached a certain level of competence and capacity. We try to make a focus on some key projects that we can deliver together as we had decided together, and you had underlined the importance of the development of agriculture, the ecotourism, the digital entrepreneurship, and of course the question of cultural industry. Tona Masisi o na gapa a tlhalosa ka loeto la go tlhabolola itsholelo ka tiriso ya maranyane go nna ikaegileng ka dikitso ebile phopoma ka ngwaga wa 2036. And we've got a building here which was purpose designed for diamonds, the only one in Africa, the world actually. It was purpose designed for diamonds. We transitioned that into an ICT hub, primarily for young people. And Station F, Africa, we want in Botswana. So we seek your cooperation in that respect. We want to possess part of the intellectual capital and the intellectual capability to produce vaccines. And we're in negotiation with the company to enable that.
he had a strong leadership, and he pushed also with the WHO for the creation of COVAX solidarity, and also we share vaccine. And I know that we can say we support you in this difficult period, and this is the question of solidarity and friendship and respect. Tautona Masisi o ne a kopa lekoko le go tswa France go hitisa molaetsa ko go tautona wa bone gore a tsibosa magatsa a G7 gore ditshwetso tse ba di tsereng ka tsamaiso ya theko le thekiso ya ditaemane di ba magatsa ya pang ditaemane ka ga mosing segolobogolo la Botswana le le legae la ofisi kgolo e laolang tsamaiso eo. That would be a regression in terms of our own development and an ominous threat to our existence in everything that we base our growth on. We just think because they did not engage sufficiently, they haven't come to appreciate what the threats are to industry and to livelihoods and economies. Kwa bokhutlong jwa bokopano jo tona wa lephata la tsa magatsa a sele Dr. Lemogang le Dr. Zahara Polo ba ne ba saena tumalano ya ditirisano mo mehameng e meraro ya tlhabololo temothuo bojanala le tiriso ya maranyane. Tlotla Mmatlabaphiri, BTV News, Gaborone. Re tswella le dikgang tseo tsa lehatshe la France. Tona wa ditlhaeletsano le dikitso le maranyane re thulaganyo segogo wa re lephata la gagwe le digoga kwa pele go itebaganya jalo le tlhabololo mahama wa dikitso le boranyane. Re segogo o buile se mo putegong le tona wa ditlhabololo le mafatshe a sele wa lefatshe la France Dr. Grisoula Sagarapulu fa ba ne ba kopane go amogana maele le kunkuru ka se ba ka se dirang go tlhabolola mahama wa dikitso le boranyane segolo jang ba itebagantse jalo le go tsholetsa dikeletso tsa banana mo mohameng o. Khumiso Maphanyane wa bega. Taletso eo ya tona wa merero ya dithabollo le tsa merero ya mahatsa a sele go tsweng kwa lehatsheng la France e kailwe ha eta ntsha maduo a ka solagalang lehatse leno molemo mo mohemeng wa dikitso le boranyane ka jana lehatse leo le gatetse pele ka dikitso le boranyane. Tona Segokgo ka ile ha ba tsile go itemogela diphetogo tsa maemo a ntlha mo thabollong ya dikitso le boranyane. So the discussions that we've had, I had the opportunity to appraise the Minister of our digitalization agenda, particularly the smart boards, and really just to speak to our landscape environment in terms of our digital transformation in the country. And we have talked particularly around the sort of support that we can obtain from France to achieve our own efforts to try and build a digital innovation system. Tirisano mmogo ya mahatse wa mabedi ka kemonokeng ya lekgotla la ditšhaba la European Union e boletswe ha itsile go nonotsa ditirelo tsa dikitso le boranyane mo lehatsheng leno. First of all, we need, as I said, to create an ecosystem, and here you have already the political will, and there is already people and youth engineers that are already working. Secondly, we need the funding. The funding to innovate, to develop the public and private money is how we can support the youth to have skills, to manage, to grow skills. And that's why, as French Minister, we are standing to support financially and this digital hub of Botswana. We are committed to making sure that we provide best quality connectivity everywhere we are present, but also that we support acquisition of skills and training through our different initiatives. So we have women digital centers all throughout the country. But more lately, we have opened in November 22 our Orange Digital Center that is right by Game City, where we offer free coding classes, free access to a whole range of machines that will help people
prototype and develop the startup. For us, it's very important that we are able to convert the idea of industrial revolution into real-life, impactful businesses led here, based in Botswana. Maikelelo a puso ya lehatshe leno go sosoetsa bothe go hetola dikakanyo ka maikelelo a go tokahatsa maduo e soletswe thata go godisa itsholelo ya lehatshe leno. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Mulostilo yomo sa wa komiti ya party ya BDP Tom Kraga kwa kgaolo nya bokone bophirima Remo Athudisango o solofeditse fa ta letanya ga le gona go sala morago ditsamaiso tsotlhe tsa BDP kwa kgaolong eo jaaka party e ipakanyetsa go ya kwa ditlhophong tsa setšhaba. Re Sango o na bua se kwa putegong ya party ya BDP kwa kgaolong ya bokone bophirima jaaka gone go tlhotswa komiti e ntšha. Re Sango o na fenya re Tebogo boalotswe go tsaya maemo ao. Maranyane Samakata wa bega. Modulasetilo yo o sa tswang go rolwa o ne a kopa maloko a party go tshwaragana le go ikgapa maitsholong a sa amogelesegeng a tlhalosa fa go ntse go na le maitsholo mangwe a sa jeseng diwelang mo kgaolong. Party procedures and the constitution of the BDP re kopa gore e sa loba. Re kopa gore molao motheo wa party le ditsamaiso tsa party di salwe morago. Re setse re itsewe jaaka kgaolo e aperweng ke dikgogakgogano mme ke sone se re batlang go itebaganya le sone pele go kgalema le go gagamatsa molao mo kgaolong. That is our first project to ensure that there is discipline in the Northwest region. Re Sango a re ba ikalela go gapa dikgaolo tsotlhe tsa botlhophi tse supa kwa ditlhophong tse di tlang. We will come up with a pledge card and a strategic plan for reclamation. Re tla kwala maitlamo a rona a tsepameng a gore re gapa jang gape kgaolo e go e busetsa mo go demokraga. Seo ke sone se se botlhokwa go dirwa. Maitlamo a rona a tla ba itebagantse le maikaelelo a party le dikgwetlho tse di teng mo kgaolong ya bokone bophirima le gore re ka kgona jang. By prevailing issues on the ground, on Northwest, introspection, our challenge is we must take this legacy and move it forward. Or are we just going to say this legacy in a lapega, temporary of course. Out of 5 recommit to make sure that we recover these constituencies. Kgaolo ya bokone bophirima e dumelane ka bongwe fela jwa pelo go isa leina la ga motlotlegi Dr. Mokgweetsi Masisi e le ene o tla bong a ba eteletse go ya go ditlhophong tse di tlang. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Wetso haele gone o tsubang se gona sa ditshwantsho o kopana kgatlha le dikgang tsa go Damchochena. Banni ba motse wa Damchochena go kgaolong ya Madinare ba roletse ditlhabololo tse di tla dirwang ko di akaretsa mafaratlhatlha a metsi ditsela le lobo la kgota mo go tsone go agilwe tsela ya dikilomitara tse di 10 e lomaganyang motse o le tsela ya Serule Sidibe Phikwe Karabo Molosi a le ko Damchochena. Tsela e lomaganyang sekolo kokelwana le kgotla e dirilwe ka madi a kana ka 461,401 pula fa leobo la kgotla lone la agilwe ka madi a fetang 1 million pula. Go ya ka pego ditiro tse ka bobedi di abetswe dikhamphani tsa benggae go diragadiwa molao wa economic inclusion. Tsotlhe di dirilwe ka madi a neng a dumalanwe le nako e neng e beilwe. Togare senya kgota re togare senya re ha seromo re thaga dikgang tse seng tsone tsa dieno ke go ta go amogela dimpho tsa rona komponeni hirile
bana ba mono ba ha re leng teng ha ba le 11 gore 11 ke tsone dilo tse leng gore ha re neela bora kontraka re ba ra re a re direng mme re dira le bana ba mono gore le bone ba kgone go ba lebogo e re a dithabollo ntse di nna yana dithabolle le matshelo a batho ka 2019 ha re kopana ha ne go na le bothata jo botona ja lenyoro mme tsatsi eno ka 2024 ba nwa metsi go sena lone lobo le re le mo go lone gompieko ba ga itsolobo re batla gone ka maranyane gape gore dikgota tsa rona tse e be re kgona go ntsha molaetsa tautona kgona go ntsha molaetsa le go gaborone ha ntsha molaetsa be le kopanna gone ha e be le beelwa screen kana television ya ka ne go dirwe e be le kgona gore tautona be le mmona ka sebelebele le mmona ba le kgonang gore mo molaetseng o la kgele jaaka ngwaga wa madi wa puso o simologa isago ke solofetsang ka jaanong motse o ikemetse ka nosi go ya ka maduo a kgaoganyo melelwane ya dikgaolwana tsa bokhanselara gore re nna le lone lenaneo la ipelegeng re lebogela dipalo tse le okeditsweng ka tsone go tswa mo go 214 go ya go 278 re a lebogela dipalo tseo ba lephata la diphologolo ba le ra ba leboga ka banna ba tla gore thola le go tshosa ditlou tse di mo motseng wa rona ditlhabololo mo motseng wa Damchujna di tla tswelela ka go shafadiwa ga tsela ya dikilomitara tse di 10 e lomaganyang motse le tsela ya serule selebe phikwe mo go solofetsweng go simolola mo bogaufing Karabo Molusi BTV News Damchujna wetso ga re tswelela manamisa mofoko wa kampani ya HB Botswana re o mogolo Mathumo a re mahama wa botsweretsi le bodiragatsi o na le bokgoni jwa go ka godisa itsholelo fa o ka bona jalo ke monokeng e maleba re Mathumo o buile se mono toropo kgolo Gaborone jaaka kampani ya HB Botswana e tshwaraganetse go nonosa bataki ba monogae ka go ba bonela mmaraka le Thapong Visual Arts Center pego ka yenge malimoyo Lenaneo la Taking Art to the World le le tshwaraganetsweng ke company ya HB Botswana le Thapong Visual Arts Center le simolotse go ungwelwa bataki ba lefatshe leno. Lenaneo le itebagantse le go bapatsa ditiro tsa bataki ba lefatshe leno mo dikhampaning ka go farologana gore dingwe ke mmaraka wa monogae lo a mafatshe a sele. Tumalano ke ya ngwaga tse tharo re o itse ngwaga wa ntlha e le gore dumana le bona gore ra go tsa di art pieces le 10 me ya ka le 10 ana mo kgweding tse tharo ra go nna re di hetola ra di ranta mo go lona mme bile ga rena go di tsagela sosolo ra go la tswa le lona gore le lona le kgone go la tswa ba ene gore ke bataki bone ba so se botlhokwa mo go rona ka gore re dumela gore itsholelo kana ga se mohama le mongwe hela hela talente e ntse mo Botswana bataki bile segolo jang e se re kgotsa go ke ntsha bangwe ka lesologolo ke bona ba ene gore a re bua ka bodiragatsi rena le go ka ba kgaphala ka thoko e re ka mmaraka wa bataki bo ise bo itshetlele sentle thulaganyo e itsisitse tsholofelo e kgolo thata ya gore ba tla kgona go ba letsogo and this is a strategic place for us re tlhophile lefelo la HB Botswana go bapatsa ditiro tsa bataki ba rona ka mabaka a gore ke lefelo le letelwang thata ke babeeletsi go tswa mafatsheng a sele ka jalo ke sebaka sa gore re ba superetse talente ya lefatshe la rona ya botaki gore ba tle ba re rotloetse ke ka moo re dumalaneng gore re tla nna re ka bakanya ditshwantsho tsa rona mo sebakeng sa kgwedi tse 3 ka nako tsotlhe seo se ka kgatlhisa fela thata to collect the local art because some of them they don't even have time to go to Thapong to buy artworks. Tshwaragano ya HB Botswana le Thapong Visual Arts Center e solofetse go tiisa bataki moko go tlhagafala mo tirong ya bone ka dikitso tse di rileng di setse di itshupile fa di le bogadi bogaufi go tokafatsa matshelo. Yenge Malimoyo, BTV News, Gaborone. wetso molotsana o ke o thobisang kgaitsedi ke Liza o sekeng gore a go fe dikgang tsa metshameko kgaitsedi ya motho kgaitsedi ke yo ke ithuta mo go ene tsatsi le tsatsi
Wala ka sela ka. Tla ke go leboga Raitse. Nkare o ka dumedisa motho ha pagama sefofane. Raitse ke a leboga. O etlo ba bone batho ba pagama sefofane di air hostess gore banna ba go ha menyinyo hela go sa kgathalesega. Ke kile ka ba bona gabedi gararo Raitse ke batho ba ileng gore ba itse customer service thata. Ba ira gore o ribe o Yeah, o feel itumele. gore o tsoro ka ro you are the only customer. Me ha ke bua ele papisa lwena hela ha o bala dikgang tsa go tsa metshameko ba re ba itumela thata. Ke a leboga thata kgaitsedi ya motho. Wetso le na tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ke a boletse na ke bidiwa Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simola hela ka tsa motshameko wa tennis. Le ka wana la monogae Seabo Salishando o reteletswe ke go hetela kwa dikota finaleng tsa kgaisano ya J30 gaborone ITF World Tennis Tour a sena go latlhegelwa ka setetse pedi tsa 6-4 6-3 kgatlhanong le Mpho Lesole wa Lesotho a rutlwepego ka Ryan Khangonyane. Salishando o simotse seta sentle a tsaya ketapele ya 4-1 mo motshamekong o. Le ka wana la Lesotho la gana go bona seo se diragala a boa kwa morago go lekalekanya dintlha tsa motshameko go nna 4 up. Go tswa fo Lesole a se ka tlhola le ba kwa morago a kwadisa dintlha tse dingwe tse pedi go fetsa sete eo ka 6-4. Makawana bao ba tswelela ka go tikana ka makwete fela kwa pheleletsong Salishando a babalelwa ke diphoso tsa gagwe a latlha sete eo ka 6-3 le go latlhegelwa ke motshameko o ka straight sets tsa 6-4 6-3. I believe it was a very, very tough match. As you can see, I am soaking. He started out very well, but I was able to just increase my level, and then whenever we were close, I would just go for the big points. So it was a very, very tough match, but it was great from my side. I feel I played very well. I think I showed no reaction when I was down in the first set. So maybe that just gave me and him, he was a bit relaxed. So I was able to now just build up the points. I started playing patterns, hitting maybe 2 forehands and then 1 backhand, get him running on the backhand, then try to see myself at the net as much as possible. So that worked very well for me. I think I started off the match quite well. I went 4-1 up. Although my opponent, he was able to change things around, which he did very well, and come back, which I struggled to adjust to. And then second set, I then found something that was working, but then again, my opponent, he was able to switch around his tactics and defeat me at the end of the day. Mo metshamekong e mengwe e ntse la basimane Alexander Ristov o fentse e simolefe 7-6 6-1 fa James Hart wa Afrika Borwa ena fentse mogabo o lutle senti ka 6-3 6-3. Heinrich Rutman o kgapetse ntle Max Blunt wa Great Britain ka 6-2 6-3. Ka fa magarejwaneng gone Melis James wa France o kgapetse ntle Rethabile Moshawe ka 6-4 6-2 fa Milan Sonepol a garaswantse Teresa Mututu wa Zimbabwe ka 6-1 6-1 pele Selena Joseph a fenyang Baliqwame ka 6-love 6-1. Ryan Khangonyane, BTV Sport, Gaborone. Mogotsa kgwele ya dinao setlhopha sa Gaborone United se letse se ribolotse barotloetsi ba bone ba bašwa e bong company ya Tredenic. Tredenic e rotloeditse setlhopha seo ka madi a kanang ka 1.5 million pula a tla kgaogangwang mo dingwageng tse 3 mme a tla dirisiwa go thusa go tlhabolola setlhopha sa borre se segolwane, setlhopha sa bomme ga mmogo le sa tlhabololo batshameki go tswa kwa moding. A rutlwepego e o e rulaganyeditsweng ke go bona one Sehedi a na le tlamelo mo ntshosi. Mokamedi wa company ya Tredenic Jola Lunde a re thotetse o e tla thusa gape go fitlhelela maikaelelo a bone go tlhabolola matshelo a banana mo nogae. The sponsorship will go a long way in assisting Gaborone United achieve its goal of developing football, organising and running football activities and nurturing young talent in Botswana. Mokamedi wa setlhopha sa Gaborone United Nicholas Zakiam a re o itumeletse thotetse eo a supafata netefatsa gore e ntsha maduo a nametsang. And I'm sure our players here, the senior players and the lady players, are gonna enjoy it and make sure when they put that kid, they win, and they need to win. No more room for them to lose a game. They know it, both on the side, the senior team and the ladies team. From now on, no draw, no losses. 9 wins, 5 wins, and we home try to play the cap. So we need to push, So no room, guys.
e rile a tswala gagwe moeteledipele wa Botswana Football Association Maclean Letshiti a rotloetsa ditlhopha go tswelela ka go ngoka dikomponi tse di ikemetseng ka nosi go tsenya letsogo mo go godiseng selebego sa kgwele ya dinao mono gae. Today's football clubs need to have bank accounts. For clubs to attract corporate sponsorships, they have to do more to demonstrate to potential sponsors that they will get value for their money. Corporate sponsors are always very sensitive about who their brands get associated with. For clubs to attract corporate sponsorships, they have to demonstrate a lot of adherence to good governance. Every sponsor wants to be associated with a football club that shows awareness on social issues like climate change, inclusivity, the environment, sustainability, and gender issues. I'm very happy for the new partnership, and once again, thank you for coming on board. And we challenge other people in the commercial sector to identify teams like Nchudi Center Chiefs and VTM as a sponsorship opportunity. We will continue to make ourselves available to assist and guide, to make sure that partners are able to get their returns on their investment and the necessary exposure and mileage in terms of the whole valuation of the properties that are available. Gaboro United e tla rebolola paka e ntšha ya batshameki le balatedi e nang le barotloetsi bao ba bašwa TradeNick mo legeteng la molema mo lebakeng la dipaka tse tharo. Go bonana Sehedi, PTV Sport, Gaborone. Wetso pego eo ya mo ya go lele ene ya garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgantejana ka nako ya bohera bongwe ga ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedeke Kagiso Benson Phuthego o eme sentle gore gakolla gape dintlhakgolo tsa rona. Kagiso mo ya go lele go tswa go temo ya go lele o lefa ka marapo tanki kgaitsediaka tla ke go lebogereitso wetso a re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya kajeko. Re emetse ditlhogo wetso mme ka go rialo ha re tsena hela mo go tsone Tautona Masisi o tlhotsaile go tshedisa balwapa lo radingake. Mafatshe a Botswana le France a itlama go atolosa ditirisano tsa one mo mehameng ka go farologana. Mafatshe a Botswana le France a itlama go atolosa ditirisano tsa ona mo mohameng ka go farologana mme pheletsong mo go tsa metshameko company ya TradeNick ke bone barotloetsi ba bašwa ba setlhopha sa Gaborone United mo ya go lele. Wetso ne dile kalo phirimaneng e re tla bora go hela go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa a re tšhentšheng mme ke dumela jalo gore ga ba ntlhalose ke gore ga gona batepoloapi ba ba ka re tlhalosetsang gore di tsamaya ka tsela e tsiang. Re tla bora go hela kwa go ba Conversation with Africa wetso a re tšhentšheng la modisa tharapana ga go le galala ga le ya kgosing e nne Kagiso. Culminating into a workshop that we'll be hosting here in Botswana at the National Stadium on the 24th of May. But we also are quite glad in that this commemoration coincides with our 25 years of existence as we amplify our voices towards creating a peaceful and inclusive societies as part of our Silver Jubilee celebrations. Our messaging is that peace is threatened, particularly today in our region, not by the sound of the gun.